Okay, so tonight we're going to speak about japa workshop. We're going to have a japa workshop. Итак, сегодня у нас с вами будет своего рода мастерская по джапе, об этом мы будем говорить. Do you have a cup? Can I have a temple? Steel cup for drinking water? Since chanting japa is most of our, let's say, primary activities, spiritual activities, it's important that we do it properly. Поскольку воспевание святого имени или джапа – это одна из самых главных наших духовных деятельностей, поэтому обсуждать это очень важно. Нужно, чтобы мы делали правильно воспевание. Where's the amplifier for the speaker system? Right. Can you turn the treble up and turn the bass down? I feel like I'm underwater here. The treble should be a little bit higher and the bass should be lower on both my microphone and the translator. Yeah? You understand? Понимаешь? Бас нужно немножко понизить. Hare Krishna. Yeah, that's better. Hare Krishna. That's better, right? Okay. So, Sarvabhauma Bhattacharya asked Lord Chaitanya, Bhakti Sadham Shresh, Shunite Kailamana, and Prabhu Upadesha Kaila Nama Sankirtan. And Lord Chaitanya replied, Sarvabhauma asked, what is, of all the different kinds of devotional activities, which is the best? Sarvabhauma Bhattacharya как-то спросил Господа Чайтаньи, какая из всех видов духовной деятельности является лучшей? And Lord Chaitanya, Prabhu Upadesha Kaila Nam Sankirtan, and he said chanting the holy name is most important. Господь Чайтанья произнес этот стих, и он сказал, что самое важное – это воспевание святого имени. Srila Prabhupada also wrote in his commentary to Chaitanya Charitamrita that of all the instructions of the spiritual master, the instruction to chant one's prescribed rounds is the most important. И также Шрила Прабхупада пишет в своих комментариях к Чайтанье Чаритамрите, что из всех наставлений духовного учителя самым главным является воспевание предписанного количества кругов. One time in Bhaktivedanta Manor, Prabhupada gave a lecture, and he was speaking about the transcendental nature of devotional service. Как-то раз в Бхактивиданта Манере Шрила Прабхупада давал лекцию и говорил о трансцендентной природе преданного служения. And the devotee raised his hand, asked a question after the lecture, and he asked, actually, the devotee came to Prabhupada's room later, and he asked a question that if all the activities, devotional activities are all transcendental, then why do we have to chant japa? Why we can't just do something else? И после этой лекции один из преданных пришел к Шри Прабхупаде в его комнату и спросил, что если вся деятельность в преданном служении трансцендентна, почему мы должны именно заниматься воспеванием, почему не подходит что-то другое? And Prabhupada explained that Lord Chaitanya said chanting is important, and all the acharyas recommend chanting as the primary act И of Прабхупада devotion. стал объяснять ему, что Господь Чайтанья подчеркивал важность святого имени, также все ачарьи говорили об этом. And the devotee just asked again, he said, but Srila Prabhupada,
if all the activities are all on the same spiritual level, then why can't we just sweep the floor or offer arti or cook? If that's just as equal with chanting, then why can't we just why do we have to chant? Но этот ученик был не удовлетворен ответом, и он продолжал, что как же так, Шрила Прабхупада, если вся деятельность в преданном служении находится на одном уровне, она трансцендентна, то что бы мы ни делали, скажем, мы подметаем пол или совершаем арати божествам или занимаемся чем-то на кухне, все это должно быть равноценно. So Prabhupada became a little bit stern, strogi. Because the Supreme Personality, Верховная Личность Бога сказал, ты должен читать мантру. So, and then Prabhupada looked very compassionate at the young boy. И после этого Шрила Прабхупада очень сострадательным взглядом снова взглянул на этого юношу. And he said, I give you a special blessing. И сказал ему, я дам тебе особое благословение. You can eat and sleep all day, Ты можешь спать и есть весь день, but at least chant your 16 hours. но, по крайней мере, воспевай свои 16 кругов. So he gave a special blessing to that boy. Он дал вам особое благословение. You don't have to do anything, just chant 16. Тебе не нужно ничем больше заниматься, просто воспевай 16 кругов. So, why did Prabhupada say that? И почему Шрила Прабхупада сказал так? The answer is that because if the boy did not chant, then he may do so many things, but after some time, he'll think that, why am I working so hard? I can go outside and get money for working. And he'll leave. И почему Прабхупада сказал так? Потому что если, скажем, этот юноша будет заниматься всем остальным, но не воспевать Святое Имя, то в конце концов он подумает, а почему я здесь этим занимаюсь? Я могу делать это на улице, еще и получать деньги. But if he chanted and did nothing, at least from chanting, gradually he'll feel inspired to do some seva. Но если он будет воспевать и не делать ничего иного, то в конце концов он почувствует какой-то энтузиазм сделать что-то еще. So chanting is the basis of everything. Именно поэтому воспевание – это основа всего. It's the most important thing. Это самое важное. So now we're going to discuss some of the statements from Haribhakti Vilas, written by Srila Sanatana Goswami. И сейчас мы с вами обсудим некоторые утверждения, которые приводятся в Харибхакти Виласе, в книге Санатана Госвами. In the section about chanting, Sanatana Goswami lists many rules for chanting Diksha mantras. В разделе, посвященном воспеванию мантр, Санатана Госвами приводит множество различных правил, посвященных воспеванию этих Дикша мантр. The Hare Krishna Maha Mantra, or the holy name, is not actually a mantra. It's the holy name. В And действительности, it doesn't have, it doesn't prescribe, it's not under the rules of mantras. но что касается Харе Кришна Махамантры, то в каком-то смысле это не мантра, это ведь святые имена, и поэтому они не подпадают под эти все правила. The holy name, that's called Maha Mantra, but actually it's above mantra. Мы называем это Маха-мантрой, но в действительности это что-то вроде сверх-мантры. And because to chant a mantra you have some certain rules, but to chant Hare Krishna you have no rules. Потому что для воспевания обычных мантр существует множество правил, но их не существует для воспевания Святого Имени. But Chaitanya said there's no hard and fast rules for chanting the holy name. Об этом говорил Господь Чайтанья, нет никаких строгих правил.
But in other words, you can chant when you're laying in the bed, you can chant while you're taking a shower, while you're eating, while you're in the bus. Воспевать лежа в кровати или принимая душ, кушая, бросая. You can chant while you're dirty or while you're clean. Можете воспевать, будучи чистым или грязным. It doesn't matter. Не важно. So, but if you follow the rules for Diksha mantras, like the Gayatri mantra, for example, then these are rules which are meant to help somebody to come to the mode of goodness and increase their concentration. Но если вы воспеваете определенные дикша мантры, как, например, Гайатри, то эти правила существуют именно для того, чтобы поднять человека на уровень благости и помочь ему больше сконцентрироваться на мантре. So we can hear these rules and we can choose some of them which help us to chant Hare Krishna. И поэтому мы тоже с вами можем послушать эти правила и выбрать, какие могут быть полезны нам для воспевания Махамантры. Generally, people don't like rules, isn't it? Обычно люди не очень любят правила. But these are rules that you don't have to follow unless you want to. Но это такие правила, которые вы вовсе не обязаны следовать, если только вы сами решите. Unless they help you. Если эти правила So действительно you can помогут вам. decide yourself, right? Поэтому вы можете решить сами для себя. Excuse me, Mataji, can you please sit with the ladies? Матаджи, вы могли сесть вот там, где все? Сюда, сюда, на эту сторону Да, просто. вот на другую сторону просто. Матушка, сидите сюда. So, anyway, the first thing he describes is the beads, Первое, то, что описывается на Госвами, это четко mala. мало. So, you can make mala from coral, from pearls, Так, вы можете делать четки из разного материала, из коралла, из жемчуга. you can make it from rudraksha, Можете из рудракши you can make it from lotus seeds, или из семян лотоса, you can make it from silver, из серебра. or если ты богатый человек, золото. You can use tulsi. И в конце концов из тулси. So all of these have certain benefits for the chanter, but tulsi has all the benefits for everyone. И все эти материалы, каждый может дать что-то свое, прибавить что-то свое, но тулси обладает всеми качествами всех этих материалов. That's why we chant with tulsi beads. Это то, почему мы воспеваем на тулси. He also describes how to hold the beads. Также Санатан Госвами описывает, как держать эти четки. Before talking directly about, well, he gives a philosophy behind holding the beads. It's Он приводит целую философию за тем, как держать четки. each finger has a certain energy. Каждый палец на руке несет в себе некую энергию. This is the thumb. The thumb holds the energy of moksha, liberation. И большой палец несет в себе энергию освобождения, мокши. So if somebody goes like this, it means get liberated, man. Если кто-то показывает такой знак, это значит, давай, освобождайся. Now this is the finger for cursing, sha. И указательный палец – это палец для проклятия. Therefore your grandmother used to tell you, don't point this finger. Поэтому ваша бабушка наверняка говорила вам, не тыкай так пальцем, не показывай. Because this is has bad energy. Это That's плохая why энергия. we put this finger outside of the bead bag. Именно поэтому мы с вами высовываем этот палец из мешочка с четками.
Okay. This finger is the finger of Dharma. И этот палец – это палец Дharмы. If someone points this finger at you, it means be religious. Если кто-то показывает вам такой знак, это значит будь религиозным. One time in London, somebody pointed this finger to me from a bus, and I thought, how does he know the Anukush Mudra? И как раз один человек в Лондоне показал мне из автобуса этот символ, и я подумал, откуда он знает эту мудру. Then this finger is the finger for peace, Shanti. И четвертый палец – это палец Шанти или I умиротворения. think that's why they put the wedding ring on this Это, finger. наверное, то, почему сюда одевают Keep the marriage peaceful. чтобы брак был мирным. And this is the finger for siddhis, for perfection. И мизинец – это палец для ситхи или совершенства. So Sanat Goswami says that the Gaudiya Vaishnava uses the moksha and the dharma finger to touch the beads, to hold the beads. И Санатана Госвами объясняет, что Гаудия Вайшнава используют первый и третий палец, то есть палец мокши и дхармы. Вот таким образом. These are the fingers that should hold the beads. Это те пальцы, которые нужно держать человек. And in particular, he mentions the thumb and the middle of this big finger. This is well, these are called integers, and this the middle integer. So that's how you hold these. И в особенности Санатана Госвами подчеркивает, что третий палец, четки должны быть на средней фаланге. Phalange. Okay. So there you hold the beads. Then when you're chanting, you pull the beads in after each full mantra. Когда вы воспеваете мантру, вы должны перетягивать четки на себя после каждой полной мантры. Pull it in, pull it in. На себя. Right? Don't push it out. Some people do this. Некоторые люди так делают. That means you're going backwards. It means you're going backwards. Это значит, что вы как-то на другую сторону движетесь назад. Backwards. Okay. Of course, if you're doing this for 15 years, it might be too late to change. It's okay. Может быть, если вы уже 15 лет так вот неправильно воспеваете, уже поздно что-то меняется. But if you're new, you just started chanting, then you can change it. It's Но not если too вы late. только начали, то еще не поздно, скорее всего. Okay, and also he mentions that he calls this the Meru bead, the middle bead, because it looks like Mount Meru, it kind of goes like this. Также Санатана Госвами упоминает вот эту четку меру, большая четка. And you're not supposed to chant on that bead. На ней не нужно You читать. come to that, and then you turn around and you go back. Если вы подходите к этой четке, вы поворачиваетесь и I идете назад. think you know that already. Ну, я думаю, вы уже знакомы с этим. So then he describes the dress, the kind of clothes you should wear while you're chanting. Затем Санатана Госвами описывает одежду, в которой следует воспевать. He says that you should have clean cloth. Он говорит, что у вас должна быть чистая It одежда. means it shouldn't be wet, Это значит, что она должна shouldn't be быть, stained with oil, не должна быть мокрая или пропитанная маслами. and the men should also wear like a chadar or at least something on the top. И что-то должно быть сверху, как минимум чадр. Just like if you're on the altar, the men, they have to have a chadar too, right? Как, Not например, just a dhoti. пуджари на алтаре, у него не только дхоти, но еще чадр. So basically, it means that when you chant japa, you should be ready, like, as if you're going on the altar. That Поэтому, means you have full bath and tilak and clean clothes. к воспеванию джапа вы фактически должны быть готовы так же, как если бы вам нужно было идти на алтарь, пуджарить, вы должны быть чисты, одеты правильно. And he mentions no shoes, shouldn't wear shoes while chanting japa. Также он понимает, что не должно быть обуви в этот And he mentions that you shouldn't cover your head
with something when you're chanting japa, И не следует покрывать свою голову во время воспевания. with a chadar or with a hat or С something. помощью чадра или шапки. Of course, if you're outside and it's the winter, it's 30 below zero somewhere. Ну, конечно, если на улице там минус 30, зима. But usually, see, if you will put something on your head for some time, and then you take it off, you'll suddenly feel more awake, right? So when you cover your head, it kind of makes you a little drowsy. You don't have full consciousness. Вы можете проверить сами, что если вы носите, например, шапку, через какое-то время снимаете, то увидите, что вы взбодритесь, потому что все эти вещи, покрытие головы, делают человека сонливым. Of course, the ladies usually have to cover their heads if they're in public, if they're in a public place. But if they're in a home, or if they're in the ladies' ashram, then they don't cover their head. И, конечно, матуши, как правило, когда они на публике, они должны быть с покрытой головой, но дома, или, скажем, в прохлощении ашраме они могут. And those are the places where you can chant, like in the temple, in an ashram, in your home, in a peaceful place where you're not going to be disturbed. И что касается места, то очень здорово воспевать в храме, дома, ну, там, где есть умиротворенная атмосфера. The places that you should not chant are in a crematorium or a cemetery. И также не стоит в некоторых местах воспевать, например, в крематории, на кладбище, In a moving vehicle, в движущемся, в транспорте, especially if you're driving a vehicle. особенно если вы ведете его. It's hard to concentrate, if you're Очень сложно going through Moscow traffic. особенно по московским пробкам. And he also mentions, let's see, another place. Oh yeah, not in a public place. И в целом не стоит это делать в общественном месте. Because in public, people, they don't know what you're doing. Потому что на людях другие будут не понимать, что вы делаете такое. They see you holding some bag. Они видят, вы держите какой-то They мешочек. don't know what's in the bag. Они не знают, что там. Maybe a gun is there. Может, там пистолет. And you're talking. Или что-то. You don't have a cell phone, И при этом у вас вроде нет but you're still мобильного. talking. Но вы все же говорите чего-то. So, if you go on a bus and you start to chant, people, you'll be closing your eyes and chanting, and suddenly you'll open your eyes and somebody will be like looking at you. Если видите в автобусе, будете так воспринимать закрытыми глазами, открыв, вы наверняка увидите чей-то взгляд на себя пронизывающий. So it's difficult to concentrate. Поэтому сложно сконцентрироваться в таких условиях. I remember when I was a brahmachari on the Radha party, we were living in a moving vehicle. So it was impossible not to chant in a moving vehicle. Always in a moving vehicle. Когда был брахмачарья, мы путешествовали с группой Рады Дамодары, и, собственно, это происходило в автобусе. Мы жили там, было сложно не успевать в движении. And I realized that it wasn't good because it was noisy, and there was a lot of distractions, coming like like on the road, other cars, and we were easily distracted. Тогда я обрел этот опыт, что действительно все это мешает, очень шумно, много всего отвлекает, машины там ездят. So I decided, okay, I have a good idea. И я решил, похоже, у меня есть хорошая идея. I'll put a bucket over my head. Надел себе на голову. And it was great acoustics. Хорошая акустика была. And no distractions. Ничего не отвлекает, Because I can't see any. ничего не I видно. convinced the other three brahmacharis in the van Я убедил оставшихся to also брахмачарьев try сделать то же самое. Of course,
Of course, not the driver. Конечно, водителя. But the driver was driving, and there was 3 guys in the back with buckets. Там сзади было трое с ведрами на головах. And it worked pretty good for some time. Какое-то время это работало. Until, people who were driving past, they would look and they would... Пока люди, которые проезжали мимо нашей машины, они стали смотреть, заглядывать, это приводило к авариям. They would call the police and say that some crazy people driving the road. Они звонят в полицию, какие-то сумасшедшие, они на дороге. So we had to stop that. Поэтому мы оставили эту идею. Sanat Goswami says also that you should avoid moving your head, like shaking your head back and forth while you're chanting. И также Санат Госвами говорит, что следует избегать движения головы, покачивания. You've seen devotees do that. Вы видели наверняка, как преданные делают это. No? Нет? After 25 years, you have a serious neck problem. 25 лет, мы такие преданные, большие проблемы с шеей. And he says that you shouldn't shake the bag like when you're chanting. Также он говорит, не стоит трясти щеткой. And also, you shouldn't show the teeth. И также показывать зубы. So, on a more serious note, Bhaktivinoda Thakur says that we should meditate on the meaning of the mantra until we achieve the stage called ruchi. Теперь к более серьезным вещам. Бхактивинода Тхакур говорит, что мы должны медитировать на смысл мантры, по крайней мере, пока мы не достигнем ручи. So, there are 3 sections of the Maha Mantra. И в Маха-мантре есть 3 части. According to Avideya, according to Sambandha, Avideya, and Prayojan. В соответствии с Самбандой, Авидой и Праёджаной. And the deities of those stages, of those functions. И также Madan Mohan, Govindadev, and Gopinath. божества, вот эти вот божества, отвечающие за эти разделы. Madan Mohan is Avideya. Мурти — это Авидея. Авидея Мурти. Govindadev is the Madan Mohan is the Sambandha Murti. Sambandha, yeah, Murti. Самбанда Мурти. And Govindadev is the Avideya Murti. Говиндадева отвечает за Авидею. And Gopinath is the Prayojan Murti. И Гопинат — это Праёджана Мурти. So the first quarter of the mantra is Sambandha. Итак, первая четверть Махамантры — это Самбанда. The second quarter is Avideya. Вторая четверть — это Авидея. And the last half of the mantra is Prayojan. И вторая половина мантры — это Праёджана. Like you can see this printed in a book called The Art of Chanting. There's a list of all the different names. Like Hare means, oh dear Srimati Radharani, please attract my mind. And Krishna means, my dear Lord Krishna, please attract my mind. И в книге «Искусство воспевания» вы можете увидеть значение отдельных слов Махамантры. Там говорится, что Харе значит «О Радхарани, пожалуйста, привлеки мой ум». Кришна значит «Пожалуйста, Кришна, привлеки мой ум». So, if you're asking to be attracted, that means Madan Mohan. Because Madan Mohan is the deity of attracting you. Поэтому, если вы просите о том, чтобы быть привлеченным своим умом к Кришне, это значит Мадан Мохан. Он отвечает за эту функцию.
Madan Mohan. Дарение. Madan Mohan. Mohan. Then you're chanting Krishna Krishna Hare Hare. So Krishna in here means, my dear Lord Krishna, please make me steady and give me a taste for serving you. И в следующей части мы поем Кришна, Кришна, Хари, Хари. И здесь Кришна значит, это обращение к Кришне, за тем, чтобы мы стали тверды на этом пути и обрели вкус. So that's the stages of Nishta and Ruchi. Steady and taste. Этапы Нишки и Ручи, стабильность и вкус. And Hare Hare means, oh my dear Sri Radha, please make me qualified to serve you. And the second Radha, oh Sri Hare, please Sri Radha, show me how I can serve. И окончание Хари Хари, первое Хари, это просьба Шримати Радхарани, чтобы она сделала нас квалифицированным служить. И вторая Хари, это просьба о том, чтобы она показала, как я могу служить, чем. Как я могу вам служить. So, служить. Right, that's Govinda Day, to be actively serving the Lord. И здесь служение, это активное служение, значит, Говинда Дев, And then the last half of the Maha Mantra is actually talking about higher stages of bhakti. Вторая Or половина the highest stages of bhakti. Махамантры говорит о самых высших уровнях. Because there, Hari means, oh Sri Radha, please let me hear your confidential pastimes with your beloved. И во второй половине Харя обозначает просьбу о Радхарани, позволь мне услышать о сокровенных играх с твоим возлюбленным. Sakravina Igar. So, it's a little bit higher. И это уже уровень. Rama, Hare Rama. No, so what does Rama mean? И что же значит Рама? Maybe Balaram, Может Баларама, maybe Ramchandra, а может Рамачандра, or Parashuram. или Парашурама? No, it doesn't mean that. Нет. It means Krishna. Рама значит Krishna Кришна. is the reservoir of pleasure, the source of pleasure. Кришна – это источник всего наслаждения. So he's called Rama. Поэтому его зовут Рама. So Sanatana Goswami quotes a verse to substantiate this point in the Hare Bhakti Bhakti. И He quotes from the Tantras. So I'd like to go to the Tantra or something like this. Санатана Госвами цитирует в Харе Бхактивасе один стих из Тантр, чтобы подтвердить это убеждение. So there, the verse is Vaidagdi Sarva Sarvasva Murti Leeladi Devatam Sri Radha Ramayan Nityam Rama Ityabadiyate. So if you see the Ityabadiyate, it means it's a definition. И здесь в этом стихе это слово «адидейте» обозначает определение. The Supreme Lord is called Rama because Верховного Господа называют Рама, потому что he eternally enjoys pleasure pastimes with the most beautiful Sri Radha. Потому что он вечно наслаждается блаженными играми с прекрасной Радхой. Nitya, eternally. Нитья, вечно. Therefore, he is called Rama. И поэтому его зовут Рама. So we're chanting Hare Krishna, Hare Rama. It means we're chanting like Krishna is attracting Radharani, and then Radharani comes, and then Rama's there. And Rama is enjoying with Sri Radha. Поэтому, когда мы воспеваем Хари Кришна, Кришна значит, он привлекает Радхарани.
Но затем он становится рамой, дает ему наслаждение. Yeah? Can you talk a little bit louder or maybe turn off? You can all hear? Вам всем слышно? Yes. Yeah, okay. Okay, so Rama means, oh Krishna, please let me hear your sakravena ikra. И Рама обозначает: «О Кришна, пожалуйста, позволь мне услышать твои сокровенные игры». And then Hare Rama second time means, please let me, first here. Does anybody have the book, The Art of Chanting? А может, у кого-то здесь есть какая-то книга «Искусство воспевания Махамахи Махараджа»? This is... Вашим есть. Okay, I'm on good. Не шучу. This meaning of the mantras is given by Sanat Goswami, and more or less Bhaktivinoda Thakur describes the same thing. So this is like the descriptions which are for us, at our level. Санатна Госвами приводит описание, более-менее такое же описание дает Бхактивinoda Тхакур, и это именно на нашем уровне для нас дается. Because there are other descriptions of the Maharashtra by like Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami. Есть и другие описания Махамадры, которые дают Рагунада Госвами, Джива Госвами, which are more, let's say, on a higher level, which are like erotic. и эти описания находятся на более Not for высоком us уровне. at the lower levels. Они не для We're нас. not meant to hear these things. Лучше даже пока не слушать. So anyway, then the devotee is praying, please make me qualified to serve you. When you're chanting Rama Rama, please show me how to serve you and make me qualified to serve you. That means in Nitya Lila, in one's bhava, in one's sarup. Воспевая Рама Рама, преданный просит также дать ему квалификацию служить и объяснить, в чем его служение, открыть ему лилу. Да, то есть преданный хочет, чтобы проявилась перед ним Нитья Лила, его участие, его бхава в ней. And then Hare Hare means, dear Sri Radha, be pleased with me. Dear Sri Radha, be pleased with me. И Хари Хари, значит, о Шри Рада, пожалуйста, будь довольна мной. Okay. So, you can't meditate on all of that while you're chanting, but you can pick out some theme, like, be pleased with me, or make me qualified to serve you, or please attract my mind. You can get something, and you can think of that while you're chanting. И, конечно, вы вряд ли успеете медитировать на все это сразу, и вы можете выбрать какой-то отдельный мотив, например, пожалуйста, Шримати Радхарани, будь довольна мной, и медитировать на это во время воспевания. And then when you attain the stage of ruchi, then the ruchi itself, the taste, will be the, let's say, accelerator to bring you higher. И когда вы достигнете уровня ручи, сам этот вкус будет тем самым импульсом. And taste will move you ahead, Этот move вкус you forward. будет толкать вас дальше.
Yeah? But to get to ruchi, that takes a lot of effort. Но чтобы добраться до этого уровня вкуса, ручи, требуется много усилий. Until we come to ruchi, we have to be very strict, concentrate, and push ourselves to chant. И пока мы не доберемся до этого уровня ручи, мы должны быть очень строги с собой, дисциплинированы и прилагать усилия к воспеванию. But you know, Thakur gives 3 hints how to develop ruchi when you're chanting Hare Krishna. Бхактивинода Такур говорит о 3 моментах, которые могут помочь развить вкус к воспеванию. He says, if you chant with serious devotees, it will help you. Он говорит, что первое, это если вы будете воспевать вместе с серьезными преданными. Number 2, Второе, if you chant in a holy place, it will help you. если вы воспеваете в святом месте, это тоже поможет. Like Vrindavan, or Jagannath Puri, or Mayapur, any holy place. В таком святом месте, как Вриндаван или Майпур, Джаганнатха Пури, в любом святом месте. Wherever there's deities of Radha and Krishna or Gaurnita, that's also a holy place. И любое место, Or где any есть, Shalagram Shila or Govardhan Shila. где есть божества Рада Кришна, Гурнитай или Гавардхан Шива, это тоже святое место. Или Shalagram Shila. Или Шалаграм Шива. Right? And Tretya, chant with Tulsi Devi. И третье, это воспевать в присутствии Тулси Деви. Yeah. So, like devotees in the temple, they're doing all at the same time, hopefully. Right? Например, преданные, которые живут в That's why it's храме, potent to live inside the temple. у них все это происходит, все 3 присутствуют сразу. Yeah. So now we will discuss some practical things, how to help our concentration. И сейчас мы обсудим с вами несколько практических моментов, которые поможет нашей концентрации. Satsvarup Goswami Maharaj describes in his Japa Reform book that when his mind starts to go away, and he squeezes the beads very hard. Сатсварупа Махарадж пишет в своей книге «Реформа Джапы», что когда мой ум убегает, я очень крепко хватаюсь за четки и сжимаю их. Physically squeezing it immediately pulls your mind back. И это помогает притянуть обратно ум. Tamal Krishna Maharaj, he used to chant with his thumb, he would put it in between the beads on the knot of the string. Тамал Кришна Махарадж обычно воспевал на четках, он как бы засовывал свой большой палец между бусинками к этому узлу на четках. Somehow it can help. And it also stops you from dropping the beads. Это также, Like while you're chanting. к тому же помогает не уронить четки. Did that ever happen to you? Когда-нибудь случалось, You're chanting japa and then suddenly успеваете и вдруг... well, I think it was this one. По-моему, это был вот этот. Yeah, it must be this one. Наверняка сильно. So if you use Tamal Krishna Maharaj's technique, then you'll never drop the beads ever for the rest of your life. Поэтому, если вы будете использовать метод Тамал Кришна Махараджа, то вы никогда не уроните уже четки до конца жизни. You can't drop. Это просто невозможно. But maybe also, maybe the most effective thing that I tried was how Srila Prabhupada chanted. Возможно, самое эффективное, что я пробовал, это то, как Шрила Прабхупада How he used the beads. как он обращался Okay, с now четками. I'll show you. Сейчас я Я покажу. покажу вас. Смотрите. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Рам, Харе Рам, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Рам, Харе Рам.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. So Prabhupada would finger the beads or roll them. Except when he got to Hare Rama, he would stop. И Прабхупада вертел, как вы видели, челки в своих пальцах. До того, как он доходил до Хари Рамы, он останавливался. So, if you do this, maybe the first round will be a little like awkward or a little mechanical, but if you use this, it will immediately increase your concentration. И если вы воспользуетесь этим методом, то, может быть, вначале будет немножечко странно это, но потом вы привыкнете, это поможет. Увеличить концентрацию. Yeah. And there's another one, which is, I don't know where it's from, but you could call it algorithmic emphasis. Есть еще один метод, который можно было бы назвать алгоритмическое ударение. Но не обязательно быть ученым, чтобы им пользоваться. Now, it sounds like I used to do this for a while, but I haven't done it for a long time, so you have to bear with me here. Я раньше использовал этот метод, но сейчас уже... This is very good if your mind's really disturbed. Этот метод очень хороший, если ваш ум очень сильно убегает, беспокоен чем-то. Like, your husband just left you with another woman. Если, скажем, муж только что оставил вас с другой женщиной. Or you come home and your house is burned down. You come home, but your house has been burned down to the ground. Или если вы возвращаетесь домой, а ваш дом-то сгорел. Or anything like really serious one. Ну, что-то And такое of course, then the серьезное. next morning you still have to chant your japa, А на right? следующее утро And your вам mind's нужно like, воспевать вашу джапу, а ум it's very hard to chant. Right? очень сложно воспевать. So you can do this, but I would recommend that you not do it more than one round. Но я бы не рекомендовал этот метод It's использовать больше, чем a very один. mechanical way to control the mind. Это очень механический способ контролировать. It forces you to control the Он mind. вынуждает вас его контролировать. So it's not for chanting with feeling, but it's just to stop the mind from running away. Это метод не для того, чтобы насытить каким-то чувством наше воспевание, именно чтобы собраться, сконцентрироваться. Okay, I'll try. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Yeah? You catch it? Ну, вы поняли, да? Yeah? Like, in order to do this, you have to hear, right? It forces you to hear. Чтобы использовать этот метод, вам нужно быть внимательно слушать ваше воспевание. You can try, like, maybe just 16 beads of that. That's enough to catch your mind. Можно, по крайней мере, 16 раз мантру повторить таким образом. Этого достаточно, чтобы схватить ум снова. Or if you have some, disaster, then you can maybe chant a whole round like that. Или, может, если у вас случилась какая-то катастрофа, можно... It's not so easy, but это не так you can try просто. it anyway. If it works for you, it works. If it doesn't work, then just throw it away. Forget about it. Если это сработает для вас, пользуйтесь. Если нет, просто забудьте. Okay? All of these are just suggestions. If they help, then do them. If they don't help, then forget about it. Все это просто предложение для вас. Если это помогает, пользуйтесь. Если нет, то забудьте об этом. Okay? Now, there's another thing. When I was chanting,
I went back to America and I was living in a room with a devotee. And we would chant together. And I noticed that, he would make some tea and then while he was chanting, and then he would look at his calendar and he was chanting. And then he would take a drink of water and he was chanting. And then he lit some incense and he was still chanting around. And I said, Haribaba, you have to stop doing all these things. It's not good for your japa. И как-то я жил с одним преданным в Америке вместе, мы жили в комнате, и я замечал, как он читает джапу и при этом идет, разогревает себе чай или заглядывает в календарь или еще что-то. И я ему говорю, слушай, баба, что-то ты не то делаешь, похоже. А он зажигает благовоние. So, what you can try to do, because you'll notice that you will do this also to a certain degree, depending on your nature. When you're chanting, then what you can do is at least try to chant one round without moving around. But if you chant 4 rounds like that, then it's very good. Ну и такое случается, хочется куда-то пойти, что-то сделать, но постарайтесь, по крайней мере, можно 1 круг воспевать, никуда не отвлекаясь. 4 круга вообще будет идеально. 4 rounds is called granti. 4 круга называется гранта или узел. So what I started doing some years ago was I chant 4 rounds without making any adjustments. И то, что я стал делать в какой-то момент, я дал себе что-то вроде обета, воспевать 4 круга, не делая ничего. Like I won't open or close the window. Я не буду открывать или закрывать I won't окна, light any incense. зажигать благовоние, I won't take a drink of water. не буду пить воду, I won't put on a chadar or take off a chadar. не буду одевать или снимать чадр. And don't do anything. Ничего не буду Just chant делать, 4 rounds. только воспевать. And after 4 rounds, if I have to make some adjustment, I put on a chadar, or I put on the fan, or if I want some, let's light some incense, then I do something. And then I chant another 4 rounds and don't do anything. Но как только 4 круга я закончил, вот в этот момент я могу что-то поправить, одеть чадр или включить вентилятор, зажечь благовоние, то, что нужно, а потом еще 4 круга. So you can try that. Можно It попробовать. can help you with your concentration. Это поможет вам с концентрацией. Some devotees in their room, they light a candle, or they put their favorite pictures of Krishna on the table. Некоторые преданные в своих комнатах зажигают свечу или ставят на стол любимое изображение Кришны. It's also good to recite some prayers before you start to chant. Также хорошо возносить определенные молитвы перед воспеванием. I know this one devotee, he told me that he prays for 45 minutes every morning before he starts to chant. Я знаю одного преданного, представляете, он молится 45 минут перед джапой. So at least you can chant, at least you can pray for 3 or 5 minutes. Ну, можете 3 or 4 minutes. по крайней мере помолиться 3-4 минуты, не так много. Okay, you don't have to pray for 45 minutes, but at least for a minute. Не нужно 45 минут, хотя бы минуту можно. Or some devotees, they read some, maybe like something from, like maybe they read one story from the Krishna book before they start to chant. Некоторые преданные, например, читают одну историю из книги о Кришне. And of course, we should chant the Panchatattva mantra. И, конечно же, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda.
Reflex. Yeah, reflex. Now I talk about reflex. But I'm going to talk about reflex. Reflex. Я говорю о рефлексе. Мы поговорим о рефлексе. When you're chanting and you stop, you finish the round, and then you chant the Panchatattva mantra, and then you start another round, the next round. It becomes very mechanical. So much so that if you say the Panchatattva mantra, somebody immediately starts saying Hare Krishna. There's some reflex there, like Pavlov's dog. No offense, but. Как вы видите, вот это воспевание, когда мы читаем круг мантры, потом Панчататтва мантру, у нас вырабатывается некий рефлекс, потом сразу к Харе Кришна мы приступаем, просто рефлекс такой. Как собак Павлова. Ну да, это механическое воспевание, рефлекс собаки Павлова. Like, I've heard everybody do this. Я слышал, все так делают. They stop and finish one round. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri go back in the high and the next round. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri go back in the high. What's the use? Ну какой смысл такой скороговорки? Prabhupada didn't do that. Прабхупада не делал так. You ever hear Prabhupada chanting japa and then he says the Panchatattva mantra and then he starts another round? Вы когда-нибудь слышите, что Прабхупада так воспевает круг, потом Панчататтва мантру и сразу Харе Кришна? Никогда. He didn't do that himself. Он не делал так сам. I asked Shrutikirti Prabhu, I asked Harisari Prabhu. Я спрашивал об этом Шрутакирти Прабhu, Харишари. They said they never heard Prabhupada chant. Его слуг. Они говорили, что нет, Прабхупада никогда так не делал. So my question is, where did this come from? И мой вопрос, откуда же это пришло? How is it that everyone started doing this? Как же теперь так все делают? Harisari Prabhu had some suggestion that because when the Chaitanya Charitamrita was first published, Prabhupada said that one must chant the Panchatattva Mahamantra before the Hare Krishna Mahamantra. So some people misconstrued that meant before every round. И Харишари Прабhu предположил, что, возможно, когда была издана читание Чаритамрита, там Шрила Прабхупада пишет, что следует воспевать Панчататтву мантру до Харе Кришны. И люди бредные подумали, что это касается каждого круга. Yeah. So somehow people just started doing it. But actually, in Chaitanya Charitamrita it says the chanting of the holy name should flow without stop, like the Ganges. Но в действительности в читании Чаритамрити говорится, что воспевание святого имени должно быть как поток, подобно Ганге, непрерывно. So what I started doing many years ago is I chant the Panchatattva mantra again and again and again, and I fold my hands, and I put my head down, and I pray, and I imagine the Panchatattva, and I imagine them like blessing me, and I wait till I feel like something. I chant again and again. And then when I feel satisfied that some mercy is coming, then I start to chant Hare Krishna, and then I just continue to chant Hare Krishna without any other prayers or any other breaking of the mantra. И то, что я начал делать много лет назад, я воспеваю вначале снова и снова Панчататтву Махамантру, представляю их перед собой, и продолжаю это воспевание, пока не почувствую какой-то ответ от них, какое-то благословение. И тогда приступаю к Харе Кришна и уже воспеваю их на зов дыхания. So I ask that you please try this. И, пожалуйста, попробуйте так.
don't chant in between each mantra, but chant before you start to chant, before you start any of your rounds, Не стоит and say it over and over again. воспевать вот так вот между And кругами. pray. Но попробуйте помолиться через панчататтва мантру перед джапой, таким образом. And pray with feeling. И молитесь с каким-то Because you're чувством. not going to say it with feeling if you're going to do it mechanically in between each round. It's going to become mechanical, and it has much less effect. Потому что если просто механически воспевать эту мантру между кругами, будет очень маленький эффект, если хоть какой-то. Маленький. So, you're going to try this tomorrow? Попробуйте завтра. Why not? You have nothing to lose, right? Да, вам же нечего терять. Your mantra can only get better, right? Ваша мантра только станет лучше. То есть панчататтва махамантра это помеха будет? Well, I wouldn't want to say it like that. Ну, я бы так не сказал. But I think that the Panchatattva, they want you to chant Hare Krishna properly. Но я уверен, что панчататтва, они хотят, чтобы воспевание было правильным, наше воспевание. And Krishna's Kaviraj says that the mantra should flow without any stop. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что воспевание Махамантры должно быть единым потоком, непрерывным. And Srila Prabhupada didn't chant with, in that way. И точно Prabhupada так же didn't chant with the Panchatattva in between each round. Шрила Прабхупада сам не делал так, он не воспевал панчататтву мантру между кругами. So I think that we should follow the way Prabhupada did it. Поэтому, я думаю, нам стоит следовать за Прабхупадой, как он это делал. I think that there's no harm in chanting Panchatattva mantra at any time. Я уверен, что в воспевании панчататтвы Махамантры нет вообще никакого вреда, когда бы она не пела. But since Prabhupada didn't do it in between the rounds, and since Kaviraj Goswami says that it should flow without any stop, then we should see that there's a proper way to chant the Hare Krishna mantra, and we should follow our acharyas. Но поскольку мы видим, что Прабхупада не воспевал между кругами эту мантру, также Кавирадж Госвами пишет о непрерывном потоке святого имени, нам нужно следовать за этим. Okay, now what we can do is we will chant one round together. Сейчас мы In вместе this с room right вами now. прочитаем один круг. I hope you have your keys. Надеюсь, у вас есть с собой ваши чеки. Now what we're going to do is do we have any candles? У вас есть какие-то свечки здесь? Pujaris? Can you bring us some candles or a lamp? Принесите Lamp нам which какие-то свечки или лампы, да. Because we want to turn off these ugly fluorescent bulbs. Потому что мы выключим с вами вот эти We want to turn off the fluorescent bulbs. They don't help in meditation. Они не помогают в медитации. Actually, fluorescent light is not meant for the temple. На самом деле такой свет не предназначен для храма. Okay, here's our lamp. Вот тут идут наши свечи. And you can put one here. Можно одну на стол поставить. And put two here. Okay. Подождите себя, мы это
сейчас в следующей жизни, в духовном мире. Okay. Wow, that's pretty Prabhupada good. said, I think Prabhupada should, you leave his lights on, okay? Yeah. Okay. So, you can use some of these techniques that I mentioned in the class. И сейчас вы можете попробовать некоторые из этих методов, которые мы обсуждали. Don't play with the lights anymore, okay? I think it's all right. Не нужно больше со светом, уже все нормально. Is it too dark for you? You're not going to fall asleep, are you? Не уснете, я надеюсь. Время читать, не спать. Okay, we have other candles here. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare
Вот я так наблюдала, вот там белым сидит. Сидит, смеется, вот там. А вот тот сидит вот там. Все качаются, и я вот там. Да. Это сильно вообще мешает мантре. Вот это, не знаю, как грех происходит. Мешает сильно. Ведь 30 лет повторяю, и никакого результата. But she's not moving. Oh, she's moving. I think you have some result. Я думаю, какой-то результат у вас должен быть исполнен все равно. Я хочу еще лучше, что правильно. Of course, we all want better result. Ну, конечно, мы все хотим, чтобы было лучше все это. Лучше Your результат. name is Yagya, isn't it? Вас же зовут Яги, да? Я помню ты. Насколько это мешает нам, вот это вот? Yeah, there was some devotee in the back, he was talking. Да, кто-то там воспринял сзади, в задних рядах. So, did you chant good rounds? Ну, как хороший круг у вас получился. Is there anyone here that just chanted the best round in their life? У кого-то из вас получился лучший круг в жизни? Well, many. The fastest. The fastest. Он самый быстрый. That's good. Хорошо. I forgot to tell you that Sanat Goswami describes that there's 3 volumes of chanting. Я забыл сказать вам о том, что 3 levels of volume. Госвами упоминает как бы о 3 уровнях объема. Громкости, простите, громкости. He said, well, the first one is called Vachika. Первое он называет вачика. It means when you're using your voice, like when you're talking. Это то, с той громкостью, как вы говорите обычно. Not so loud, but loud enough you can hear. Не слишком громко, но достаточно, чтобы было слышно. Hare Krishna, 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 Hare Hare. That's called Vachika. Вот это называется вачика. Then the next kind is called Upamshu, Следующее называется упамшу. and that is whispering. Это шепотом. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. No voice is being used, but you can still hear it. Сам голос не используется, но все же еще можно услышать, да? Did you hear it back there? А вы слышали мое воспевание там сзади? Hare Krishna, 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 Hare Hare. You can hear it? Can you hear it? Можете? Hare Rama, Rama, Hare Hare. Yeah? You see, this is a very interesting way to chant. Это очень необычный способ воспевания, Because you can still hear it, but you're not using your voice. потому что вы не используете голос, но при этом слышно. And it kind of tricks the mind in listening. И это как-то сбивает ум с толку, заставляет его тоже концентрироваться.
Just like if someone's someone's talking, like someone's giving a lecture, and suddenly they say, and then Krishna and Balaram went to the forest. Everybody goes. Кто-то дает лекцию и рассказывает, и потом шепотом, и вот Кришна и Баларама, они отправились в лес. Krishna and Balaram, Kushni, на лес Вриндавани. Immediately, your attention becomes concentrated. И тут же все ваше внимание сосредотачивается, что же он сейчас скажет. No? So when you chant Hare Krishna, your mind goes, oh, what's that? И точно так же с воспеванием пульс сразу Krishna. собирается, внимание свое собирается. So then the third level is called manasik. И третий уровень воспевания – это манасик. That means chanting in the mind, Это означает воспевание в уме. like this. Вот так вот. Prabhupada said that you can chant in the mind only when you come to the spontaneous platform. Но Прабхупада говорил, что воспевание в уме возможно только если вы находитесь на уровне спонтанного преданного служения. And if you think you're on the spontaneous platform, it means you're not. Если вы думаете, что вы находитесь на этом уровне, значит, скорее всего, вы не там еще. Okay? Spontaneous platform. If you're on the spontaneous platform, you know you're on spontaneous platform. Если вы находитесь на спонтанном уровне, вы, безусловно, знаете об этом. Not making any emphasis where I'm putting it. You're not translating the way I'm speaking. Yeah. Let's try it again. Okay, not last sentence. This is training for the translator. Сейчас будет тренировка для переводчика. If you think that you're on the spontaneous platform, you're not. Если вам кажется, что вы находитесь на спонтанном уровне, вы не на нем. When you're on the spontaneous platform, you know you're on. А если вы находитесь на этом уровне, то вы знаете. Вы знаете. Вы знаете. Вы знаете. Вы знаете. Okay. So these three levels. Now, the second one is very interesting. Итак, эти три уровня воспевания, и второй из них очень интересный. You know why? Знаете почему? Because you can chant when you're breathing in. Потому что вы можете воспевать в то время, как делаете вдох. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna. You save at least 2 minutes on your japa. Так вы сможете сэкономить, по крайней мере, 3 минуты. Because you don't have to stop and breathe. Like, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Не нужно будет останавливаться перед вдохом. Hare Hare, Ram. Somebody tell me. I'm going to break the record. Свяжите меня, я сейчас In the Guinness Book of World Records, fastest round, 4 minutes. Сейчас, за 4 минуты будет быстрейший круг.
But Prabhupada, he chanted on the monastic level. А Шрила Прабхупада, он воспевал в уме манасик. Not when he made the tape for all of his neophytes and disciples. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama Rama Rama. Ну, не так, как он написал эту When he was пленку для начинающих преданных. when he was alone in his room, his servants, if you ask them, they didn't hear any, even Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, they didn't even hear that. Если вы спросите у слушателей Прабхупады, то они вам скажут, что никогда не слышали, что Прабхупада даже шепотом. All they heard was Все, что они слышали, Prabhupada was chanting in the monks. Because he's on the spontaneous platform. шуршание чего-то, потому что Шрила Прабхупада воспел в уме, он был в спонтанном уровне. That's all they could hear. So the beads moving a little bit. Движение чего-то. So, but to chant the whispering, the middle one, called punctual, you have to be a little bit peaceful in your mind. Но чтобы воспевать на этом втором уровне шепотом, вы должны быть достаточно умиротворены в уме. A little bit of sattva guna has to be there. По крайней мере, какая-то саттва гуна должна присутствовать. If you can't concentrate whispering, then just chant loud. Because with your voice you can attract your mind. Но если вы не можете сосредоточиться, воспевая шепотом, воспевайте обычно громко, так вы поможете уму сосредоточиться. I remember when I was a brahmachari, I used to chant underneath the stairs in the temple, in the reception area, and it used to echo. It was very good acoustics. Я помню, когда я был брахмачари, у меня была привычка воспевать под лестницей на приемной в храме. Там была хорошая акустика. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama. So I used to chant, and I used to also stand and run in place. This demonstration. Сейчас я покажу еще, как я читал. Go like this. Because I was so passionate. I was 21 years old. Мне во мне было еще много страсти. Мне был 21 год тогда. Okay, so we got some good chanting here, huh? Did anybody try some of the techniques? Кто-то пробовал то, что мы обсуждали сейчас? Which one did you try? Какой метод вы The пробовали? hardest. Oh, really? Hardcore. Hardcore. The last one. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. That's the best for me. Это самый лучший вариант. How about you? А вот вы? What? To pray, how to say. Pray. I try to pray to Пыталась protect my mind and молиться, чтобы speak words. сосредоточить ум. А легче сконцентрироваться, когда смотришь на огонь свечи. Легче. Okay. I know. Был интересный случай. Мы читали джапу, марафон был с Матаджи Прем. И получилось так, что мне было неудобно произносить даже шепотом. И я читала в уме. Я как бы отнесла это к тому, что я у меня получилось читать в уме. Yeah. Anybody else? Yes? Я пробовал как-то уточнил Прабхупада, там не сразу получается. Okay, Prabhupada's method. Good. Oh, I say they both together did. Some association.
Вы двое Anyone Anyone else? Это еще? What did you try? What did you try? Вы что пробовали? I tried all methods. All of them. Я пробовала 7 методов. Oh. One method and with 4-hour study and hardcore like an understanding. And I still use. Oh, really? Not hardcore, but the best one I choose is What's the best one for you? Prabhupada's method. Uh-huh. Then I start chanting 4 rounds without doing some adjustments. You heard this seminar before, right? After that. All right, okay. That's Какие good. методы для вас? Satisfied customer. It's proved. За 4 круга также. That is not. So if this seminar doesn't improve your japa, you get a full refund. Итак, если этот семинар никак не улучшит вашу джапу, то мы полностью оплатим вам. Guaranteed. Okay. Any questions? Какие-то вопросы? Вопрос в том, что мантра – это попытка контролировать ум или молитва. То есть я иногда стараюсь моему пути, иногда хочу молиться, то есть иногда получается, но в итоге я сбиваюсь из того, из другого. С чего начаться, с чего толкнуться. Махарадж говорил, что сперва надо молиться, а потом начать мантру. А вот мантра можно назвать молитвой, или во всем это не молитва? So, what is mantra itself? Is it to try to get you open, or is it prayer? Demonstration. Сейчас покажу вам. Hare Krishna, Hare Hare. I'm chanting, yeah? Вот я раскрываю, But I'm да? also leaning on this at the same time. Он также лежу на этом столбе. When you're praying, you're leaning on God. Итак, когда вы молитесь, вы лежите, облокачиваетесь. He's holding it, right? Он держит вас, правильно? You're depending on Him, Вы зависите от него, right? правильно? He's holding you. Он поддерживает And вас. you're chanting. И вы успеваете. So you can do both at the same time. Поэтому это и то, и другое одновременно. То есть вопрос был в том, что мантра, это попытка поймать ум, да, или это молитва. No, it's, Я когда пытаюсь одно делать, я сбиваюсь из того, из другого. То есть не могу им не контролировать, не молиться. Все-таки какой последовательность? Сперва должен контролировать, он потом молиться или как? Или молиться, потом well, it depends on how you're praying. Это зависит от того, как вы молитесь. If you're praying in your mind, my dear Lord Krishna, my dear Radha and Krishna, Если вы I'm so молитесь, fallen. о, Кришна, Радарани, я такой падший, I cannot live without your mercy. я не могу жить без вашей милости. Give me your mercy. Пожалуйста, дайте мне вашу милость. You can think of the words, or you can also have a feeling. Вы можете думать о словах мантры или вкладывать какое-то свое чувство. Because the feeling is the most important thing in the prayer, Потому что чувство это самое главное в молитве. isn't it? Не так ли? Or just the words. Или просто слова. Или просто слова. Just the words? Oh, no, the feeling. Не просто слова. Должно быть Can you have a чувство. feeling without the words? Но может ли быть чувство без слов? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram.
You have the mood of prayer and you're chanting, but without any intellectual, how can I say, interruption. Without interruption. У вас должно быть вот это настроение, молитвенное настроение, без каких-то интеллектуальных прерываний, так скажем. So the mantra, you're using it to, it's attracting your mind because it's Krishna's name, Hare Krishna. Krishna, Krishna, it's attraction. Мантра привлекает. It's like if you say Mickey Mouse, Mickey Mouse. Если вы будете просто говорить с Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse. What comes into your mind? что придет в ваш ум? Mickey Mouse, Mickey Mouse. So if you say Krishna, 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 then a different person comes and should come into your mind. Если вы сказать Кришна, Кришна, то другая личность придет, совсем другая. So Krishna is attractive. He's attracting you. Кришна привлекательный. And you're depending on him. Так что Chant зависите means от него. to depend on God. Calling out to him. Зависите от Бога и звать к Нему. Please attract me. Please engage me. Пожалуйста, привлеки меня, займи меня служение. Please make me qualified. Сделай меня квалифицированным. So you chant in that mood of prayer. Поэтому вы воспеваете вот в этом настроении молитвы. So it's not a mantra, as I said. It's a holy name. Как я уже говорил, It's higher than не mantra. просто мантра, это святое имя, это выше мантра. Because if you become attracted to Krishna, then you don't have to worry about your mind. Если вы действительно привлечетесь к Кришне, вам не нужно будет заботиться о своем уме. If you love Krishna, you don't have to worry about controlling your mind. Если вы любите Кришну, вам не нужно заботиться о том, чтобы контролировать ваш ум. Your mind's already okay. Ваш ум уже в порядке. People use yoga only because they don't love Krishna. Люди обычно используют йогу только потому, что не любят Кришну. But if you love Krishna, then you don't need yoga. Но если любите Кришну, вам не нужна же для этого йога. The gopis, they don't chant japa. Вот они не успевали, They don't do yoga. не занимались And they йогой, don't study philosophy. не изучают философию. They just love Krishna. Они просто They любят dance for Кришну, Krishna. танцуют с They ним, cook for Krishna. они готовят для него, They play music for Krishna. играют для него музыку. So to the degree, or let's say to the degree that you love Krishna, to that same degree, you don't have to depend on this like yoga principles to control the mind. Поэтому в той степени, в которой вы любите Кришну, вам не нужно больше полагаться на какие-то принципы йоги, чтобы контролировать его. And if you don't have love for Krishna, I mean, if you don't have, you have some love, but to the degree that you don't have the love, Итак, у вас может быть какая-то любовь к Кришне, но в той степени, в которой ее нету, to that degree, you need to depend on other things to control the mind. в этой, в той же самой степени вам придется полагаться на другие вещи, такие как философия, Waking up early, cold shower, ранний подъем, холодный душ, full engagement. полная занятость в течение дня. What's the time? It's getting a little bit late. Oh, it looks like we have some Mahaprasadam coming here. Позже у нас идет просад. Cheesecake Wali. Cheesecake Wali is bringing some prasad. Srila Prabhupada ki!